So on that note, we have today on our show a very special guest, a very filmy guest, a very editor guest. Hopefully, the editor poidadu, and we have with us Radha Sridhar, film editor. Hi guys. இப்போதான் நீ கை தட்டணும். எனக்கு நான் தட்டிக்கலாம், தப்பில்ல. Moving on, Radha Sridhar. Hi. Welcome to TIGPods. Radha Sridhar is a film editor in film industry. She's an actual editor in Kollywood, and some of her works include Hey Sinamika, which was her editorial debut as the main editor throughout. That's correct, right? That's the first film. And web series, what was your first web series? கையும் களவும். கையும் களவும் was her first editing. தெரியாம எதுக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் நடத்துறாருன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் guys. But outside of that, you also worked as associate editor in a bunch of projects. Like what are they? Can you mention a few of them? I've worked on Peter, I've worked on Jagame Tandram. So Radha Sridhar, எந்த வயசுல நீங்க ஒரு எடிட்டர் ஆக விரும்புனீங்க? How did you understand that this is your true calling in life? Is this your true calling in life? Which is a good question. ஆனா நான் வந்து it's not like I wanted to become an editor முன்னாடியே சின்ன வயசுல இருந்து கனவு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. I think it just happened to me that காலேஜ்ல வந்து ஸ்லைட்டா நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ரொம்ப கேவலமா மார்க் வாங்கிட்டதுனால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் அன்னெசரியா சூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல ஏதாவது சீட் கிடைக்குமா அப்படின்னு எங்க அம்மா தேடுறப்போ இந்த விஸ்காம் நாங்க கண்டுபிடிச்சோம். இன்வென்ட் பண்ணதே எனக்கு மார்க் குறைஞ்சதுனால தான். எந்த காலேஜ்ல படிச்சீங்க? எத்திராஜ்ல விஸ்காம். அதுல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்ல எனக்கு சீட் தரல. எனக்கு விஸ்காம்ல தான் சீட் கொடுத்தாங்க. நீ குடுக்குற அம்மா வந்து அப்பாடா ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல என் பொண்ணுக்கு சீட் கிடைச்சிருச்சு. ஹாரி பாட்டர் பாத்திருக்கியா ராதா? அதுல ஹஃபிள் பஃப்னு ஒரு ஹவுஸ் இருக்கும் தெரியுமா? நீ சொல்ற பில்டப் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு விஸ்காம் காலேஜ். கூடாது. என் லைஃப் அப்படி டர்ன் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஆனா வந்து ஜெனரல் ஆப்ல விஸ்காம் எடுத்துறாதீங்க. பட் நோ ஜென்யூன்லி ஐ திங்க் இட் இஸ் a good turn out. இல்லனா நீ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் டெலியோ தண்டமா உட்கார்ந்துட்டு ஸ்கிரீனை தட்டிட்டு இருப்ப. Thank you for that. But it's okay. No, but I also feel that I'm not this person who can study and I think through this process I figured out what I am and I feel like to my talk to us about that process. Like how did it happen? I'm sure even after you joined Viscom you want to be like editor, right? இல்ல நான் அந்த கேமரா வச்சு சுத்துற கேங்ல இருந்தேன். You got the short film gumbals. Okay, photography gumbals. நான் ஸ்ட்ரைட்டா அந்த மாதிரி இறங்கிட்டேன். What was the name of your Facebook page? Radha Sridhar photography. அந்த அளவுக்கு வளரல. அப்போ ஒரு 4 போட்டோ எடுக்கறப்பே தெரிஞ்சிருச்சு நான் தண்டம் அப்படினு. ஒண்ணுமே வரல எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஆனா என்ன நான் யூஸ்லெஸ்ஸா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேமரா வாங்கினேன் DSLR. அதை வச்சு நிறைய சுத்துனேன். ஆனா I realized that it's not going anywhere. ரொம்ப யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு ப்ரோக்ரஸாக இருக்குது. பட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ திங்க் இட் வாஸ் நாட் லைக் இப்போ இவ்வளோ ஃபன்னாக பேசுகிற மாதிரி இட் வாஸ் நாட் த சேம் பேக் இன் காலேஜ் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வாஸ் ஃபைன் ஓகே வி டிட் நோ வாட் வி வர் டூயிங் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். செகண்ட் இயர் ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டார்டட் சார்ட் ஆஃப் பேனிக்கிங் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐ வாஸ் டூயிங். லைக் ஒரு கோலே இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்கூல்லேயும் அப்படி தான். லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டேக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். சும்மா எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க நம்மளும் ஃபேன்சியாக அதை எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. நான் கூட ஏதோ ஃபீலிங்ஸா என் ஃபேமிலி என்னை வீட்டில் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்ல போறான்னு பார்த்தா எங்க வீட்டிலலாம் எதையாவது பண்ணுமான்னு சொல்லலாம். எங்க வீட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா எஸ்ஆரே சொன்னார் நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தெரிஞ்சுதான் எடுக்கிறியா உனக்கு படிப்பு வராதுங்கிறது உனக்கு தெரியும் தானே அப்படின்னாரு. நான் கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வேணும்னு எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் மார்க் வந்ததுக்கப்புறம் அப்பயும் நான் இன்ஜினியரிங் சேருவேன் ஏன்னா எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் சேர்றாங்களேன்ற முடிவும் எடுத்தேன். அப்போதான் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு உன்னை நம்பி நான் இவ்வளோ காசு போடுறதுக்கு நான் சும்மா இருக்கலாம் அதனால நம்ம வேற ஏதாவது போய் தேடுவோம். அதனால அவர் தான் he actually didn't let me go to all these engineering colleges. இந்த கேபிட்டேஷன் ஃபீ எல்லாம் இருக்குல்ல அதுல ஏதோ few lakhs கேட்டனால எங்க அப்பா ஐயோ இதை நம்பி இவ்வளோ காசெல்லாம் போட முடியாதுன்றது உனக்கு போயிட்டாரு. ஸ்மார்ட் மேன் கன்சர்ன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஐ ஜாயின் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வாஸ் சில். ஆல்சோ மை செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் வந்து இப்போ இந்த கான்வர்சேஷனை before we started I was telling you it's very like awkward for me to speak in front of camera. I call bullshit on that, guys. My first introduction to Radha was at a mutual friend's house and he was like bro my friend Radha is coming. I'm like who's Radha? He's like Radha unku theriyada. I'm like hey enada edha madi mari theriyada kekkren and I'm like who's he? He's like bro சரி அவளே அவரு உனக்கே தெரியும் பாரு. I'm like என்னடா இது பெரிய பில்டப் கொடுத்துருக்காருன்னு. And guys though I'm not even kidding after she did come like 10 minutes into her coming I'm like okay, I do see what he was talking about. Because Radha is one ball of energy. Like, she's just like whirlwind all around the place. And இன்னொரு விஷயம் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பா கைஸ். ஆனா இப்போ எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் ஷை டைப்ஸா ஃபீல் பண்றதா. சோ வந்து அதான் சொல்றேன். நீ பேசுறது உனக்கு கேக்குதா? அது வேற ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கு. I sound so bad.
No, it's fine. Anyway. This is how it feels to the first person when they're on the show always. You feel a Yeah. little awkward, but then you'll start feeling narcissistic about hearing your own voice. And அதுக்காகவே இன்னும் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். So That's true. Anyway, so yeah, my self-confidence, it's not like, so I generally speak a lot. Then, like, for general, like you said when I first met you and all, the camera முன்னாடி பேசுறது, இந்த மாதிரி ஷோஸ்லாம் பண்றது, அதெல்லாம் I can't. So, Viva examsலாம் நடக்கிறப்போ, it used to be very like, I used to flip and எப்போ பார்த்தாலும் போயிட்டு எதுவே சொல்ல மாட்டேன். சாரி மேடம், நான் படித்தேன், நீங்கள் கேட்டோன்னே எல்லாம் மறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவேன் எல்லா வைவா எக்ஸாம்லையும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ நாட் எக்ஸ்போஸ் டு அவுட் சைட் வேர்ல்ட். இட் யூஸ் டு பி ஜஸ்ட் மை ஸ்கூல். எத்திராஜ்க்கு முன்னாடி என் ஸ்கூல், என்னோட வீடு, என்னோட 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படியே தான் இருக்கும். ஐ வாஸ் நெவர் லைக் எக்ஸ்போஸ் டு ஸ்பீக்கிங் டு அதர் பீப்புள், லைக் இந்த மாதிரி போல்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம். ஸோ I think college life actually gave me some sort of a self-confidence. I could see that through those 3 years. And second year la vandu I started like panicking about, okay, I need to really start thinking about what I should do in life, because chumma viscom edutitondradnala time pass பண்ணிட்டு சுத்த முடியாது அப்படினு. As I was trying to figure out all those things that I was learning, third year la vandu we had to do some college group project, some short film. Of course. நான் வந்து as usual director அப்படி ஏதோ ஸ்ட்ரெயிட் எடுத்த உடனே அட் டைம்ல 2 காலையும் தூக்குறோங்கிற மாதிரி டைரக்ஷனுக்குள்ள இறங்கி ஸ்டோரியை ஒருத்தன் என் வீட்டு பக்கத்துல ஒருத்தன் தான், அவன் திருடி, அப்புறம் நான் தான் என் சொந்த கதை மாதிரி அது சொல்லி. It's a very interesting story da. Please give me a gist about it. It's about a small kid, about a 10-year-old kid who goes to a barber shop. துப்பிடாத, அதுக்கு ட்ரை பண்றேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நல்லா நான் கட் பண்ணிடுங்க. He'll go to a barber shop, முடி வெட்டிட்டே இருப்பாங்க. He'll constantly keep looking around on the wall to see some pictures and all of that. So அந்த அப்பா வந்து will notice. He'll obviously be accompanied by his dad. He'll notice that this kid is not like concentrating and he's just constantly moving his head and all. He'll see, and then he'll see a bunch of இந்த மாதிரி ஃபுல்லா இந்த மேட்டர் போஸ்டர்ஸ் அப்படிலாம் ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க. In a barber shop? Yeah. Barber shopல ஒட்டிருப்பாங்கடா. சிம்ரன் இல்ல, அவங்க பேர் என்ன? சில்கி ஸ்மிதா. Silky சொல்லுடி. Well, I don't know what barber shops you are talking about that have erotic photos of. Dude, they do. What? ஆமா, சில்க் ஸ்மித்தாவோடது, அப்புறமா இந்த ஹாலிவுட் ஹீரோயின்ஸ். Okay. எனிவே கதையை கேளு, அது வந்து கதை தானே, பார்பர் ஷாப்ல அது கதை. சரி, ஓகே. அது வந்து அப்பா பார்த்துட்டு இந்த பையன் இப்படி தப்பா எல்லாம் பாக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கூட்டிட்டு போயிருவாரு, முடியெல்லாம் வெட்டாம வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாதி முடி வெட்டது. ஆமா, அவன் வந்து கூட்டிட்டு போயிருவாரு. ஆர் முடி வெட்டிடுவாங்களா, எனக்கு கதை ஞாபகம் இல்லை இப்போ. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் போறப்போ அந்த குழந்தை கேட்கும், அப்பா எனக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் வாங்கி தரியா, சம்திங் லைக் தட். பார்த்தா அதுக்கு கீழே ஒரு அழகான ஒரு கார்ட்டூன் ஸ்டிக்கர் இருக்கும், அதுதான் அந்த குழந்தை பார்த்துருக்கும். ஆனா அந்த அப்பா வந்து அந்த குழந்தை வேற எதையோ பார்த்துட்டு நினைச்சு. எவ்வளவு பிரில்லியன்ட்டான திங்கிங் பத்தியா இல்லையா? ஆனா அது என் கதை இல்ல, அதனால நல்லா இல்ல, நான் சிரிச்சேன். மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி ஒன்னு வரும்ல, அது என்ன சொல்லு, நீங்க பாக்குற பார்வையில தான் எல்லாமே இருக்கு गाइस. ஓகே गाइस, இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எவ்வளவு மார்க் வாங்கிருக்கு ஆக்சுவலி ஞாபகம் இல்ல. ஆனா வந்து அதுல தான் வந்து இந்த எடிட்டிங் நான் கண்டுபிடிச்சேன். சோ ஆளாளுக்கு ஆளாளுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். ஐ டுக் டைரக்ஷன், ஒன் கேர்ள் டுக் சினிமாட்டோகிராஃபி, தி அதர் கேர்ள் டுக் எடிட்டிங். வேற யாரும் எடிட் பண்ணிருந்தாங்க, நான் அப்புறம் சும்மா போனேன் எடிட் ஸ்வீட்க்கு. What is the software you guys use for it? FCP X. Yeah, அது 10 அப்போ. sorry 7 that ugly apps. No, ரொம்ப பேடா இருக்கும் பாக்க. அதுக்கு X ரொம்ப ஃபேன்சியா, obviously X. I learned on X, that's why I loved editing after that. I started on 7 only, I think. Or I actually don't remember. 7 தான் அப்ப இருந்தது, X அப்புறமா தான் லான்ச் பண்ணாங்க. When you were graduating, yeah, probably 7 only. என்ன சொல்ல வர, எனக்கு நிறைய நீ கொஞ்சம் லைட்டா ஏண்டா உனக்கே வயசாயிடுச்சு, என்ன போட்டான் உடனே ராஸ்கல். So come back to your editing. So you remember, anyway, at what point did you realize that உனக்கு உண்மை தெரியல ஏன்ச்சுக்கோ நானே பண்றேன்? இல்ல, ஆமா, அது வந்து நான் பின்னாடி when I was standing behind and she was editing, for some reason I don't even know, I can't recollect why I started doing the job and I didn't let her do it. But it's called being a control freak, brother. That's true. I am sort of. ஆமாடா, I think I am that. 3 விஷயம் நான் என்னன்னு கேட்டல, அதுல ஒரு விஷயம் இது வெச்சுக்கோ. Control freak. வெச்சுக்கோ. Great. Okay. I think by the end of this podcast we are going we'll to uncover what are all those 3 things. I think we should rename TIGPods to /therapy session also, guys. Actually, yeah, dude. அப்படியே பேசுறதுலயே கண்டுபிடிச்சலாம். ஆமா, கண்டுபிடிச்சலாம். Good. So control freak, then you edited your own film. Yeah, I started like sitting on it. I tried understanding that when she was editing, I was able to figure out that, oh, this is supposed to come like this. அந்த மாதிரி நான் ஒரு அப்படியே அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. But சும்மா உட்கார்ந்து when I started like putting the shots together, felt like this is first time I'm sitting on edit
but I felt like, you know, I You was already belong into here. it, and I belonged there, and I found it very interesting. ஓடுங்கடா I was அந்த just பாபா like, பிஜிஎம் obviously. அந்த மாதிரி I started working on it. That's when I realized, okay guys, 3 yearsல எனக்கு இதுதான் first thing interest Nice, வந்திருக்கு. nice. It's actually that because இது நான் இப்போ விளையாட்டா சொல்றப்போ I'm not sure how serious No, it I'm comes sure out. it would have been that magical That moment. moment, Yeah, you when know, you because realize. நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன் 2 வருஷத்துல. Like I was completely useless. I was at a point where I was like I don't think I can do anything in life. Yeah. I was that like Honestly, I totally understand what you're saying too. That moment when you discover after all these years, ஸ்கூல்ல போயிட்டு நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் படிச்சு இங்க வந்துட்டு கேமராவை தூக்கி போட்டோவை தூக்கி then when you என்னென்னமோ find that பண்ணி, thing, you know, also Viscom includes a lot of other things, Yeah, advertising, exactly. radio and everything. Like it was so nice to finally uncover something that you actually are interested in. Yeah, I think I'm kind of jealous of people like you because you are able to figure out or rather find out what your specialty is and you're able to stick to it throughout. You've been editing for like the past, what now, 10 years? It's going to be 10 years since 10 September. years. Like, so from next month, you're going to be 10 years in the same field. Dude, that is just mind blowing. I don't know how you guys managed. Like, that's why I'm jealous. You managed to find that calling Yeah, and right? stick to it throughout. எனக்கு அந்த காலிங் வந்துட்டே இருக்குங்க, என்ன பண்ண முடியும்? திடீர்னு when I'm acting, அதுக்கு I'm like முன்னாடி போணும். acting in நினைச்சேன், then I went behind that, then I did directing, I'm like hey இது நல்லா இருக்கே, okay, that went behind that, இல்ல? then I did editing for a while, hey இது நல்லா இருக்கே, that went behind that, அப்புறம் யூடியூப் பண்ணோம், இது நல்லா இருக்கே சொல்லிட்டு went behind that, so Maybe a multi-talented. I just called myself a generalist, that's all, and அவ்வளவுதான். I'm like okay, You can do I have to. everything, so it's a good thing only. Yeah, but you'll have this constant pressure on the top of your mind of like, do you think there's still something else that you haven't tried that you'll be good at? அது இருக்கு. So அது ஒரு pain in the ass, but I'm glad that you were able to find your Yeah, thing. but that's still So, also there for me. Hmm? Sometimes it feels like okay, கரெக்டா தான் பண்றோமா எல்லாம். It's okay, it's not easy to be in the industry for 10 years. But it's also not like I've learned everything. I am at that level where I'm just like, you know. Yeah, வேற actually level talk to us about that. How does it, what is your learning process like? Like, you know, what are your resources? At what point do you feel like, okay, I can call myself an expert at editing? When did you feel that? I don't think I can still call myself as an expert in export. Expert. நான் ரொம்ப எடிட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ஐடியா எக்ஸ்பர்ட் இன் எடிட்டிங். But what would you say, or rather is your, you know, your resource hub? If for a businessman, you'll subscribe to Economic Times, he'll go and have on 4 newsletters. And the Mari, where do you go and learn new I things? don't think I've done something like that. I don't really have a resource, but I think most of what I am today, or as an editor or whatever I've learned, is completely from my boss. Who was that? Because Vivek Harshan, I Okay. assisted him for about 8.5 years. Whoa. And then, yeah, it was a long time, but also I think it's so funny that luck's never like been on my side, but when it came to just starting in this industry or started working with him, everything just I think happened by luck. Because I was like obviously like zero experienced and everything when I joined, and ஏதோ யாரோ சொல்லி யாருக்கோ அப்படி மெசேஜ் அனுப்பிச்சு அப்படியே எதேர்ச்சியா அவர் கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி தான் I joined, like That's how very this random industry. yeah, very random. And my first film was All in All Alagaraja. So when I started working on that, I think it was completely like the software and the way you edit and everything. I think I've picked it up from my boss. Completely. What was your first task like as you joining? So as an I editor? didn't have any task. The first day I walked in, he just asked me to sit next to him and watch him edit. But I think when I watched him edit, software was also new. He works on Avid, and I had worked only on FCP before. I hate Now Avid, but okay. Oh, I love Avid. Obviously, right Okay. now that's my software. So it's not user friendly. Yeah, It's for a very beginner, it's very complicated. hard. Yeah. நான்லாம் அடிச்சு நிறைய காமெடி இருக்குது நான் பண்ணதெல்லாம். So but when I started, obviously எல்லாமே it's the shortcuts. Okay, Allah, if you have that sorted, you can work on any software. But I still can't work on Premiere Pro. It still feels like Greek and Latin to me for whatever reason. I thought Avid and Premiere Pro are pretty easily apparently, switchable. but I don't even feel like looking at that software. I just don't like it. Okay. I don't like looking at that software, so I just don't go that side. I want to just be like, I don't know that. அந்த மாதிரி நான் வந்துருவேன். Fair FCP I still work on it because it's easier. Yeah, and I'm it's fun. it's like டக்குன்னு ஏதாவது வீடியோ எல்லாம் பண்ணோம்னா importing easy, export பண்றது easy, Yeah. rendering எல்லாம் problem இல்ல. So it's a very easy software. But with Avid, I started looking at his shortcuts every time he worked on something. அவர் கையே I started noticing how he worked. இப்பெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா நான் எவ்வளவு brilliant girl-ஆ இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு இப்ப தோணுது எனக்கு. நீலா நாசால இருக்க வேண்டியது. நான் திருப்பி அதே டயலாக் தான் சொல்றேன். Anyway, So yeah, you went from watching him, then when did you feel like you did something? No, actually he didn't give me a task. ஒரு வாட்டி one of the days, I think 1 or 2 days after that, he had gone out saying that I'll just go quickly for 1 hour and come back. So நானே வந்து
I sat on one scene and tried editing it. Chumma, I thought I'll try working on it abdinu. Okay. But funnily, I actually finished the whole scene before he came. And then was he like, why did you sit on it? Or was No, he like, wow? he came back. He was like, oh my god, wow. And he was also surprised that I actually did a very like, it was very quick. Great ala Yeah, yeah. edit. Because எனக்கு இன்னும் அந்த ஃபிலிம்ல எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. சும்மா கட்டா எல்லா யாரெல்லாம் டயலாக் பேசுறாங்களோ எல்லாரும் மூஞ்சிலும் டயலாக் வச்சிரும். I wasn't aware of the fact that இப்போ 2 பேர் பேசினா it's not necessary that the shot has to be on their faces. I can throw my dialogue on your face. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அப்போ எனக்கு தெரியல. Because I just worked on short films. Short film கரெக்டா அந்த ஷாட் தான் எடுப்பான். அதை அப்படியே சேர்த்து வச்சேன்னா அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்துரும். எல் கட் ஜே கட்லாம் அப்போ கத்துக்கலையா? எல் கட் ஜே கட்லாம் எப்பவுமே கத்துக்கல. நடுவுலலாம் ஒரு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு அது மாதிரிலாம் கேட்டாங்க. எனக்கு ஐயோ நமக்கு எடிட்டிங்கே தெரியல, நம்ம வேற வேலை தேடி வேற வேலைக்கு போயிடலாம்னு நினைச்சேன் நான். ஐயோ அந்த மாதிரி ஆயிட்டேனா. So I also, because I did Viscom, அதில் எடிட்லாம் ஃபுல்லாலாம் சொல்லி கொடுக்கல. So it was not like I learned before I joined him also. So whatever I learned was those through in those 8 years. So அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா பண்ணி he used to just let me do it. அப்புறம் I started figuring it out by myself was I think something. That was also some sort of a self-confidence I probably picked up or learned because I didn't know that I will have the confidence to actually sit and figure out something on my own. I used to be always scared about doing those things. So when யாருமே இல்லாதப்போ நானே உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த சாஃப்ட்வேர் கத்துக்கிட்டு இந்த ஆடியோ அப்பெல்லாம் வந்து ஃபிலிம் ஆல்நாள் அழகராஜா வந்து ஃபிலிம்ல ஷூட் பண்ணாங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு பஞ்ச் இந்த ஆடியோ. நீ ஒரு வாட்டியும் அந்த வீடியோ பஞ்ச் இன் பண்ணிட்டு ஆடியோ வந்து சிங்க் பண்ணணும். You can't just this sounds like Greek and Latin to me. What do you mean? Like so, film as in like actual film தான் வருமா உங்க ஆபீஸ்க்கு? ஃபிலிம் வந்து எங்களுக்கு அந்த டெக் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஆவிட்ல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு பஞ்ச் இன் ஆல் த ஃபுட்டேஜ். ஃபிசிக்கலி பஞ்ச். யா, தேர்ஸ் an ஆப்ஷன். அது நீ வந்து அந்த பஞ்ச் பண்ணனா அந்த டெக்ல இருக்கிற ஃபுட்டேஜஸ்லாம் வந்து ஆவிட்ல அப்படியே வந்துரும். பட் யூ டிஜிட் நோ நாட் த ஃபிலிம்ல இருந்து வராது. ஓகே, நான் ஃபிளிப் ஆயிட்டேன் அப்படியே. ஓகே, கூல். So அது வந்து there's a different way to import the film footage. இப்போ வந்து டிஜிட்டல்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல காப்பி பண்ணி கொடுத்துருவோம், அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணனும். அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. So there's like a deck. That deck you have to connect it to the system, and the Avidla there's this option where you have to punch in the footages. You do that, so it starts recording it starts importing all the footages from the deck. அப்புறம் தனியா ஆடியோ இருக்கும். ஆடியோ வந்து clapboardக்கு சவுண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to sync for every clip. Oh, that's why they do that clapboard. Exactly. Oh, shit. ஏன்னா அப்பலாம் வந்து ஆடியோ தனியா வீடியோ தனியா வரும், அதை நீ சிங்க் பண்ணனும் உட்கார்ந்து. Okay. Tell us more about the clapboard also. Like அதுல சீன்லாம் எழுதுறாங்களே, why do they always start off with that in the start of? That's முன்னாடிலாம் வந்து அந்த ஃபிலிம் டைம்லலாம் வந்து அந்த சவுண்டுக்காக தான் மோஸ்டா. but they also write like scene 5. So yeah, it's also for it's more like an edit report னு வெச்சுக்கோங்க. எனக்கும் அது வந்து yeah for the editors to see okay இந்த சீன்ல இந்த டேக் இது அந்த மாதிரி இருக்கு. So first frame will always be that clapboard. yeah so அது இருக்கும். அந்த சவுண்ட் வந்து அந்த clapboardோட சவுண்டுக்கு நீ ஆடியோ வந்திருக்கும். சோ உனக்கு ஆடியோல கேக்கும்ல அந்த clapboardோட சவுண்ட், அதை வெச்சு ஏத்து சிங்க் பண்ணனும். சோ ஆடியோல வந்து சொல்லுவாங்க scene 7 shot 1 take 3. So you know that audio and the video is the same. Okay. அதனால உனக்கு பார்த்து சிங்க் பண்றதுக்காக தான் they mostly use that. Okay. இப்போ hardly I don't see a lot of people using clapboard. Yeah, because right now ஏன்னா இப்ப அந்த edit report and edit report எழுதிடுறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. Yeah, the short numbers of the writing. So they are writing the clip number and scene number அதெல்லாம் வந்துரும்னு வெச்சுக்கோங்க. So you generally don't need the clapboard. Yeah, இப்போ யாரும் பண்றது இல்ல. So it's not அதனால அது ஒரு படம் தான் நான் actually film work பண்ணேன். அதெல்லாம் I slowly started figuring it out by myself. But nice. There are still some sort of எனக்கும் இருக்கு இன்னும் நிறைய there's still my side of fear and everything. I hope I get through it at some point. I see that's one thing about being in the arts field. I don't think we'll ever get to that point where we'll be confident enough to say yeah I know everything. Yeah, the moment you say that, tomorrow one more fucker will start something new. Yeah. So then you'll again be sitting like shit I don't know anything. So exactly right. இல்ல அது எனக்கு இருக்கு. I think it happens. I don't think it's you'll ever feel confident that you know everything. I don't think you'll ever get to that point. But how did you feel, you did get to a point when you took on a film by yourself completely. So how did you take that decision and how did that go about? That took me a lot of time because it's very comfortable when you work under somebody, right? எவ்ளோ சொதப்பினாலும் you'll be very comfortable. Okay, அவர் வந்து பத்துப்பாரு, அவங்க வந்து பத்துப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு zone. But no, I don't think I ever thought about actually getting out and going on my own until this film came to me. எனக்கு அது வந்து ஏன் தெரியல. There were a lot of people who kept telling me that it's high time to start doing your own film and all of that, but I don't think I was ever confident enough for that.
So what made you? Say What was that? mentally, financially also. It's also a very important thing, right? Because தனியாலாம் பண்ணிட்டோம்னா அவன் கொடுக்குற காசு தான் அவன் கொடுப்பானானும் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனுக்கு போயிடும். ஐயோ மறுபடியும் என்னடா செய்யறது அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன். So it's also very like hard to just decide on something. It's a huge step, you know, in a lot of ways. But Brinda Master வந்து I started like I think I've known நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து ஒரு 6 monthsல I met her for the first time. அப்போலேருந்தே I've had a very good rapport with her. நண்பேண்டான ஒரு படத்துல she was the choreographer. Okay. So she only edits all her songs. That's how she always edits her songs. Nice. So அப்படிதான் first time I was the assistant editor on that film. That was my full-fledged. All Alagaraja was almost getting done when I joined. Okay. But Nanbenda was a film that I fully worked on, like from the beginning till the end. Anyway, so அந்த படத்துல வந்து நான் first அவங்கள மீட் பண்றப்போ தான் she got a little excited that there's a film female editor and all of that. So she also got very comfortable with me. So we did after that I did a lot of songs with her. ஹிந்தில ஒரு 3 பாட்டு கொடுத்தாங்க. அப்புறமா தெலுங்குல ஏதாவது ஷூட் பண்ணுவாங்க. they'll be like edit பண்ணுன்னு சொன்னாங்கன்னா she'll tell them that no I have an editor in Chennai, you send the footage here னு சொல்லி என் நம்பர் கொடுத்து விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தெலுங்கு பாட்டு அந்த மாதிரிலாம். ஸோ I used to collaborate with her அப்படி அந்த மாதிரி 2-3 மியூசிக் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி. But one day she just called up and said that Radha, I'm doing a film. I said wow master, super, and you're the editor. I'm like master ஏன்லாம் கேட்காத, ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து அவங்கள்ட்ட என்ன வேணுமோ பேசிட்டு she didn't even ask me any of these things. Okay, she just informed me this and she cut the call. She's like நீ எஸ் சொல்றது மட்டும் தான் உன்னோட ஆப்ஷன். Sorry. It's like I was like dude, obviously that's a huge she's lot Radha of master. And also அவங்களுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் படமா இருந்தாலும் dude எவ்வளவு வருஷம் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and அவங்க கால் பண்ணி that's a huge thing for her. It's not like she didn't even ask me. She's so confident. I think she's one of the people who's actually more confident about me more than me. Nice. It's always nice having that kind of people around you. I mean she's been like boost of energy to me and been like this confidence so much. She always keeps like you should be more confident about yourself because she gives you that confidence about yourself. That's a huge thing. So that's how the movie came to me. ஆனா அதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் it took about 1.5 years or something to start. So அதுக்குள்ள ஜகமே தந்திரம் happened. I had to travel and all of that. Shoot happened in London. So நான் கிளம்பி போயிட்டேன். அப்ப கூட நான் வந்து ரொம்ப பதட்டம்லாம் படல. நமக்கு இன்னும் வரல, அதனால அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டேன். அப்புறம் slowly I tried telling my boss about it and then he said okay da. Then I didn't, but என்னன்னா அது கன்ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் I was just a little here and there. But once it got confirmed, I was still working with my boss when this started. So இங்கேயும் அங்கேயும் இருந்த ஜகமே தந்திரம் லைட்டா I was working. அப்புறம் மகான் started. So மகானோட பிகினிங் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்தேன். ஸோ இங்கேயும் அங்கேயும் இருந்ததுனால I think it slowly for me like shifted from here to there. Okay. It was not a very drastic shift. How did it feel though? I mean, like you said, when you're working with somebody, let's say at least 1/3 or 2/3 of the job is done, you only have to do that one part of yours which you have to take care of. Now you have to be the one telling a bunch of people what to do. Exactly. That like first felt a little அப்பாடா நிம்மதியா இருக்குப்பா, வேற யார்கிட்டயாவது வேலை வாங்குறதுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இதுதான் இன்னும் கடுப்பா இருக்குடா. அப்புறம் இல்ல அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் ஃபைனல் கட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா yes I was a little like ஐயோ ஓகே நம்ம கரெக்டா பண்ணிருக்கோமா என்ன ஏதுன்னு தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி இருந்தேன். ஸோ இது வரைக்கும் நான் பண்ண எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே once I finished the first cut I showed my boss. So Hey Sanamika also same way. But அது காமிச்ச உடனே வந்து he said it's come out. He was very happy with how it came out. But I think I just got through it through the nice. I think as I said, I think the shift was not very drastic for me. It was not just cut and go there. I think I slowly like just came on. Transition into it. That's nice. So I've also had a great team. How did you manage to source that team? Like I think see the team meaning என்னோட first projectல இருந்த team வந்து I think I fully took care of the film. Of course I had an assistant, but it was more about sitting with master. And team meaning I think it was more about my directors. They were very clear about what they wanted. It was sort of helping me out to get my options also a little clear because the clarity is very important, right? Exactly. That's something I'm curious about too. I think clarity is something so important in film. And it often falls on the editor's table where it gets really muffled. So sometimes how do you deal with it when the director has a certain vision and when you have a certain vision, when you know that your vision is பண்ணி மட்டும் காமிச்சிடுறேன் நீங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் பேசலாம். இப்போ வந்து I know okay if I'm confident enough I will say it. But I think most of my directors have been very like understanding. They also understand that it has to be done for the project. It's not just my எனக்கு என்ன ஆசை அந்த சீனை தூக்கணும்னு. Never
அதான் சொல்றேன்ல, இந்த எடிட்டர் எடிட்டர்ஸ்லாம் கட் பண்ணிட்டு தூக்கிருவாங்க. எல்லாமே எடிட்டர்ஸ்லாம் தூக்கிருவாங்க. எனக்கு என்ன ஆசை? அந்த சீன வச்சு என்ன நான் வீட்ல உட்கார்ந்து பூஜையா பண்ண போறேன்? I don't understand. Everybody says that. No, I think Like, that's just an actor's fear. All actors have that fear now, which is why everyone will go and pussy for the editor. Hello, hi. but and no, then, if it's not working out, I am going to edit it. But Yeah, it does. It's completely for the project. I Of have course. I have nothing to do with it. எல்லாத்தையும் வச்சு கொடுத்துருவேன். கடைசியில ப்ராஜெக்ட் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. And it's For still sure. if I don't do a good job, it will affect everybody. Yeah. If be the director, the project and the actors, right? So it's so funny when people keep saying that எல்லாமே துடிக்கிறாங்க எடிட்ல, எல்லாமே துடிக்கிறாங்க. அடிச்சிருவாங்க. It's a little annoying to keep you. Not annoying, it's so funny. I'm like, guys, I don't do it on purpose. அதெல்லாம் நம்ம இப்படி வாங்கிட்டு இப்படி விட்டுறோம். நான் சிரிச்சிட்டு விட்டுருவேன். That's எப்படி வெட்ட தான் போறேன். Exactly. Cool. So a lot of people talk about this thing called film grammar. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. And for a lot of people, they don't really understand that unless you are in the industry and you do a few films only, you understand what that film grammar is. And more often than not, when it falls on the edit table only, you can actually see what is wrong and what is right. So are there some points that you have in mind that you'd like to give for budding filmmakers saying, "Hey, இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கடா, இந்த மாதிரி பண்ணலாம், don't do this, don't do that." We have a do's and don'ts list. No, honestly, நான் அந்த அளவுக்கு வந்து வளரல. I don't want to do all those things. Seri, Jaytesh, so okay, cool. I don't. No, I'm just saying, like in general, it doesn't have to be like some big film. Even in general, when you shot your short film, you'll know as an editor there'll be some very obvious mistakes that people make on set, and then when I it think comes the to the most table, obvious mistakes people make is this whole right and left thing, that whole film something like that. That's very important, right? Avladaan. But it's a very basic like problem that a lot of people still struggle to understand. But there are places Can where we you just talk jump. about that, like right and left? What do you mean by that? Let's say I've worked on a project. There's just like அதெல்லாம் பெருசா யோசிக்க மாட்டாங்க. அப்படி ரைட் லெஃப்ட் திருப்பேன். But it actually confuses the audience when they look at it. Apparently it's a very like I don't know if I'm using the right word. Yeah, It's a that's psychological what my DOP thing also or a told me. conscience. Yeah. What's that word? I'm not able to get it. But when they actually start looking at a character on screen, You perceive them to be they on that stick side. to, in their head, without their knowledge, they actually stick to that person being on the right. Okay, Or okay. wherever, say the girl is on the right, so they Mm. just stick to actually looking at the character on the right. So don't when they ever keep jumping, they sort of jump with emotions also, is Okay. something like that. But I'm not sure how to put it right, but it's something like that. So they generally say that romba mari cut panna, they lose the whole I think vision or something. Yeah, fair. That's also what he told me. But Yeah. okay, since you mentioned cuts as well, do you have a particular formula that you use? Do you have like one custom thing, or do you just go by feel? Like wide linde, I'll go to a 2-shot and then a close up. I don't have a format, but I generally, it's something that I've learned from my boss again. He's a person who hates using these transitions or effects or anything. I think Most it's editors. something, Most editors hate using them. It's like Yeah, I mean, there are editors who actually use so many Kalyana effects, transitions. dissolves and dissolves and dissolves. I mean, it's something that I believe also, because I feel a movie can be easily like translated into a story without all these things. If a cut can't narrate a story properly, I don't think anything else can. I think all these effects are generally, obviously, just beautify the product, or just. I think it's mostly sometimes பூசி முழுகணும், சரியா ஷூட் பண்ணல, அப்ப எதையாவது பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. இன்னொரு இடத்துல வந்து there are places where it will look nice, but it's also about like when you shoot it that way. So mostly I feel transitions, you use it. இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா மைண்ட்ல வச்சு எனக்கு இந்த டிரான்சிஷன் வேணும்னா, there's a way you shoot it. When you shoot it that way and you use a transitions, dissolves class ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த மாதிரிலாம் ஷூட் பண்ணோம்னா, it'll be very interesting. சும்மா வச்சிருக்கேன் ஏதாவது நானும் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக எதையாவது ஷூட் பண்ணி போடுறது, I don't believe in that. I think just straight cuts can easily narrate a story, and it's the best way to narrate a story. Jump cuts are the best, like no doubt. It should. That's how we are also used to watching films. Cuts, It yeah. doesn't give. But also, there's one thing that I found when I learned about Radha in the filmmaking process, was it's very different when you're doing an indie project versus when you're doing like a commercial film project. Because when you're doing an indie project, right now, Premiere Pro and Timeline, I'll have my audio, my video, my SFX, my music, my dialogues, everything in one project. Simple munjirum vela. I'll just like, drag drop. You want to change something, we change, over, done. But when we came to doing a film, or rather a web series,
we had to do the edit fully in one table. And then ஒரு SFX போடுனா இங்கேருந்து it will go to the SFX fellow's office. Then he will add all the SFX and give one track. And then from there we have to go to the dubbing studio. Then they'll give one more track. Yeah, it's a huge process. Does it not, like, so what do you think works better? Is it the indie format where you just have everything in one place and one person has that vision, you can just keep adding? Or do you feel like this is better where, you know, no, my job is just this, I want to do this and pass it on to the next Yeah, person? I think it's better that way. Because when you get into doing a lot of things, you want to just concentrate on your work and do it. It's obviously not my job. So where does your thing stop? What exactly can you classify as my job is? My job is, see, I've been working on movies and my process has been whatever you just said. Like we just do the edit. Everything else is given out. இல்ல அதுதான் நான் கேக்குறேன். What constitutes like in an edit? Do transitions come in an edit? Yeah. So transitions Yeah, are that particular also process something the or editor anything. decides. Yeah. What if I want like one of those fancy transitions that might So involve that- VFX? அது வந்து see, sometimes the director might have an idea. So he'll be like, எனக்கு நான் இப்படி தான் அதை ஷூட் பண்ணேன், எனக்கு இந்த மாதிரி transition அது வேணும். If the editor is accepting to it or whatever, if he says yeah, okay, let's do it, so we'll probably try like doing a very like இப்போ ஜெனரலா சில்லியா சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ப்ளூ மேட்லாம் வைக்கிறோம், பின்னாடி ஒரு ஃப்ரேம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா all those things can't be done on edit. சும்மா ரஃபா we'll do on something like that and we'll give it off to the VFX team and they'll do it and give us a file and then we'll place it on the edit to check if everything is okay. It'll still go to the DI team to get the final out. So if it's going to be like a proper VFX transition or anything like that, we will sometimes, if we are able to do an outline of it, we'll be like giving them an idea. Okay, இப்படி தான் வேணும்னு. இல்ல எங்களால பண்ண முடியலனா we'll just send the shot to them, give them a reference and they'll do it and give it back to us. So all these things, decisions are, நீ சொல்ற அந்த cross dissolve அதெல்லாம் is a direct editor's decision. But obviously ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஏதாவது இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணனும், if it's necessary and all of that, yeah. And also because you have been exposed to the process so much and you worked alongside so many films, and I realize that we take it for granted that we know what the process is, but a lot of people watching don't actually know what happens in a film, like what are the various stages a film goes after you're done with shoot. Because nowadays in the creator economy, according to most of the people, is just மச்சா கம்ப்யூட்டர்ல போடுறோம், FCP ல எல்லாமே போட்டுறோம், and out எடுத்துறோம், done. So if we had to do like one flow chart or like one process, what exactly, let's say this is the film, it's done shooting, where does it first go? Like will it come to your table? No. So first, once the shoot's done, it goes to the DIT's table. What is DIT? DIT are the people who actually like, so once the shoot's done, no, and the card lend to bring it to the hard disk, like whatever content, those are the people who actually like save the footages. It's them holding on to the rushes or whatever, the raw footages or something like that. I'm not sure if I'm putting it right. I think conversion process, like you know, to a more editable format, they convert it and they give it to you, they downgrade it. Yeah, so they'll be having it. Okay. So it goes to them. From them it comes to the edit table. Okay. From the edit table, first cut happens for dubbing. Okay, so you make a first cut for dubbing. Okay. So it's obviously, is there a technical term for that? Like rough cut, first cut, first dubbing cut, just first dubbing cut. Okay. Yeah, dubbing cut, it goes for dubbing. It goes for dubbing and then unless it's a very quick project, say let's say that இல்ல நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மாசத்துக்கு தான் டைம் இருக்கு அப்படினா, the first cut will go to all the departments. Oh, and then they start working. Yeah, எல்லாருமே simultaneously work பண்ணுவாங்க. If that is the case, dub பண்றப்போ வந்து they'll not change the edit. Yeah. Because it's very hard to keep syncing the dubbing footages. ஸோ அது டப்பிங் முடிச்ச உடனே ரிட்டர்ன் வரும். டப்பிங் பண்ணுற டைம் தான் எங்களுக்கு வந்து செம்ம டைம் பாஸ் டைம், ஏன்னா எடிட்டில் வேலையே இருக்காது. அப்போ டப்பிங்லேருந்து திருப்பி அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா வீல் டூ அ ஃபைனல் கட். ஆஃப்டர் டப் இஸ் த ஃபைனல் கட். ஐ மீன் பேசிக்லி we work towards the final cut. So after dub straight is final cut. Yeah, what about RR? அதான் சொல்றேன். Wait. Sorry. So I'm not telling you about a film that's very quick to release. I'm just telling you a normal process. Thing, okay? So dubbing முடிச்சு திருப்பி டப் எடிட்டுக்கு வருமா, அதுல உட்காந்து we'll start working towards the final cut. Let's say we lock the final cut and that's when you guys will do your L cuts, J cuts and all of that stuff. ஏனா L cuts, J cuts, see எப்ப வேணா பண்ணலாம், அது முன்னாடியும் பண்ணலாம். பைலட் இருக்கும்ல, சோ அதனால யா ஆடியோ எப்பவுமே இருக்குமே, சோ அதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல. We'll do the final cut, we'll lock the film and then we'll ரீல் பிரிச்சு எல்லாருக்கும் கொடுப்போமா, but we send it to dubbing again because they have to sync it to the final version of the rush. இப்ப எல்லா டியூரேஷனும் மாறி இருக்கும், நான் நிறைய ட்ரிம் பண்ணிருப்பேன், சோ எல்லாத்துக்கும் அவங்க ரீசிங்க் பண்ணனும் full. Oh, they'll do that. Yeah, at the studio, dubbing studio. Yeah, they'll actually do it again. That's one of the reasons why we don't do any edit cuts while they are dubbing, because every time we do that, they can't resync it. So once it's done and we finish the final cut, we send it to dubbing again, they resync it. Okay, that gets done and comes back here. So but it goes to other departments also simultaneously. It goes for RR, it goes for sound effects, it goes for DI.
and it goes to VFX மோஸ்டா வந்து இந்த டப்பிங் போறப்பவே கொடுத்துருவாங்க because it's just like little bit part of the film and all of that. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வேலை நடக்குமா, எல்லா இடத்துலையும் வேலை முடிச்ச உடனே டிஐல வந்து விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு விஎஃப்எக்ஸ் ஃபுட்டேஜ் வந்து திருப்பியும் டிஐக்கு வந்து they'll place everything and DI will give us I'm only telling you the visual part. Visual வந்து they'll send us a copy like an MOV னு வெச்சுக்கோங்க. We'll have to check if every cut is correct or everything and then we'll send it back to them saying okay this is what I did. நீங்கலாம் ஒரு கட் sometimes என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நான் கட் பண்ணது 3 ஃப்ரேம் எக்ஸ்ட்ராவா கட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து we'll have to check and give to them. So visual side is done from my side. அவ்வளவுதான். visual sideல பெருசா வேலையே இல்ல. சவுண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா SFX ல இருந்து RR ல இருந்து டப்பிங்ல இருந்து எல்லா 5.1 tracks எடுத்து மிக்ஸ்க்கு அனுப்பிடுவாங்க. இல்ல but after music is done doesn't it come back to the edit table for you to recut it? No. There is no re-editing according to the music? அதெல்லாம் ரொம்ப rare. It's not even an option. Like you can beg borrow if something because the music நம்ம கட் பண்றச்சவே நம்ம ஒரு மியூசிக் தான கட் பண்ணிருப்போம். அந்த ஃபீல் கரெக்ட்டா so when we're editing only we use like reference tracks to edit. But then you go to the music director அவர் மொத்தமா ஃபீல் மாத்திட்டாருனா அந்த மாதிரி ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா அது வரைக்கும் வந்தது இல்ல. அந்த மாதிரி ஏதாவது டிராஸ்டிக்கா வேற மூட்ல பண்ண முடியாதுல because நம்ம எடிட் பண்றப்ப reference track will be to that scene's mood. So there can't be like a vast difference. But if something like that happens, it does come back to the songs வரும். எல்லா சாங்ஸும் ரிட்டர்ன் வரும். நானே அதை கேட்டு வாங்கிடுவேன். மாஸ்டர் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்களா, தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அப்ப கடைசியா பீட் மாத்திடுவாங்க. அப்ப நான் ரீசிங் பண்ணிருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் வேலை செஞ்ச எல்லா படத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எடிட் முடிச்சிட்டு திருப்பியும் மாஸ்டர் ஃபைல் சாங் வரும், திருப்பி ரீஎடிட் பண்ணுவேன் எல்லாத்தையும். So when the music songs come it comes back here. சாங்ஸ் வந்து நானே கேட்டு வாங்கிடுவேன். அது தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்க, நான் செக் பண்ணி கொடுத்துறேன் அப்படின்ட்டு. அந்த OST மட்டும் தான் whatever they play. OSTs are most இது வரைக்கும் நாங்க மாத்துனது இல்ல. ஏன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அவங்க மியூசிக்கும் போடுவாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. So it goes to the mix table. மிக்ஸ்ல தான் எல்லா ட்ராக்ஸையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்ப DA ல இருந்து ஒரு HD வெர்ஷன் வாங்கி மிக்ஸ்ல கொடுத்து அதோட சேர்த்து ஒரு வாட்டி we'll watch the film and that will be the final version we see before we set it to cube. Okay. And then we go to cube-ல ஏத்துனதுக்கு அப்புறமா எடிட்டர் ஷோ ஒன்று வைப்பாங்க குட்டி ஸ்க்ரீன். அதை பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறமா ப்ரொடியூசர் ஷோ கொடுப்பாங்க 2K ஸ்க்ரீன்ல. அதில் எடிட் ஷோலேயே வந்து எடிட் டீம் பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்தால் அங்கேயே சொல்லி திருப்பி அதெல்லாம் கொடுத்து பண்ணிடணும். இஃப் இட்ஸ் ஓகே they'll have a producer show, they'll watch everything and if it's all okay. இதுக்கு நடுவில் ஒரு 1008 வரி தப்பெல்லாம் வரும். அது வேற விஷயம். Idealistic world இதுதான் procedure. This is the process, yeah. Wow. It's a lot of process. It sounds exhausting. Yeah. For sure. So mixing la பண்றாங்களே, they do one mixing which is according to the when you're watching it in the theater. So அது வந்து 5.1. But why don't they do a different mixing for OTT format? They do. They don't. Half the movies I see in OTT it's like how I see it in the theater because No, they do. They definitely do. Yeah, they definitely do. So there is an OTT mix and then there's an 5.1. Yeah, there's the TV basically like a TV mix and theater mix. So TVs generally satellites-க்குலாம் கொடுக்கறப்போ வந்து first of all 5.1 கொடுக்க மாட்டாங்க. DI-லே grading different-ஆ இருக்கும் டிவிக்கும் தியேட்டருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கு. So all these things are there. I think but it's a lot of work again. I'm not sure if everyone will prefer that or anything. But mostly ஆனா வந்து OTT-க்குலாம் அவங்க கேக்குற எவ்வளவு கேட்பாங்க தெரியுமா ஃபைல்ஸ் டயர்ட் ஆயிடும். I remember that checklist ஒன்னு இவ்ளோ பெருசா 2 பேஜ் கொடுத்தாங்க. எவ்வளவு கொடுப்பாங்க தெரியுமா? அதுல QC நீங்களே அந்த QC-ல வச்சு செய்வாங்க நம்மள. Nice. When I was assisting எல்லா படமும் தியேட்டர் தானே. அப்ப அது OTT மேட்டர்லாம் கிடையாது. 2 மணிக்கு ஷோ, 4 மணிக்கு ஷோ, 6 மணிக்கு ஷோ, எல்லாமே நடுராத்திரி. எப்போ பார்த்தாலும் நடுராத்திரி தான் கொடுப்பாங்க. But I really miss those days because that last minute tension and so much work pressure and you it's miss that? Yeah, you don't get, unless you actually experience it. It's actually like it's that Hollywood one tension. Yeah, it's nice. I mean, I really miss it. It's nice to have that tension. ஏன்னா இப்ப நிறைய OTT அப்படின்னா எல்லாம் அப்படியே ஸ்லைட்டா சில் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா நான் பண்ண ஹே சினாமிகா மட்டும் தான் was a cube show. I mean, was a theater release. Ammu was Amazon release. It's something the other projects, I finished one project with Stonebench. It's a festival film. It's obviously not out yet because இப்போ festivals கண்டுச்சிருக்காங்க. That should be, I guess, theater. அது தவிர இப்போ இன்னொரு web series is also obviously OTT. I'm working on another film. Which one? அது வந்து it's another film. I'm not sure if I can talk about it right now. Okay. I'm not sure if the director is okay to talk about. Have you seen Babylon? Oh shit, you should watch Babylon. It's what I'm talking about. I think that movie like hugely talks about that. They show you films from silent movie times and they show you how a film set was in Hollywood back then. Holy shit. You know that pressure you spoke about on film set? Peak. And the படத்துல they'll show you peak of how people have died literally on set because of all that shit. அதெல்லாம் நான் வந்து spot edit பண்ணப்போ. Oh yeah, how spot editing?
What? I've done spot edit for Karthik sir's films. I've been a spot editor from Iraivi till Jagame Tandram. Mm-hmm. I've worked Iraivila வந்து I only did spot. அதுக்கப்புறம் அவரோட எல்லா படத்துலையுமே I did spot and offline. So I used to do anyway spot and then come back and sit offline. So what do you have to do in spot? Like what's your job role then? அதேதான். ஆனா எல்லாத்தையுமே ஃபாஸ்டா பண்ணணும். உடனே பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். It's basically like டக்கு it's a basic edit only. It's not like they expect you to sit and like do a proper edit or anything. It's basically for them to understand the flow and to check if they've missed any shots or if they need more shots or anything. And how was that scene? Since you mentioned Iraivi, were you there spot editing when S02 gave that train dialogue? Monologue. Yeah. Oh, everyone clapped. எல்லாருமே எந்திரிச்சு நின்று கிளாப் பண்ணோம். ஏன்னா அது ஷூட் பண்றப்போ அது சிங்கிள் ஷாட். அதுக்கப்புறமா கார்த்திக் சார் வந்து 5 years of இரவிக்கோ எதுக்கோ அந்த ஷாட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார் யூடியூப்ல. இட்ஸ் சிங்கிள் ஷாட்டா, பட் படத்துல அது சிங்கிள் ஷாட்டா இருக்காது. ஓ மை காட், இஸ் அன்பிலீவபிள். எல்லாருமே பயங்கரமா எழுந்து கிளாப் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். பிகாஸ் யூ கெட் டு ஆக்சுவலி விட்னஸ் இட் தேர், சிட்டிங் தேர். இட்ஸ் ஆல்சோ an experience. And how is it like, you know, being a part of a Karthik Subbaraj's set? Oh, it's amazing. Because it's actually like, he actually respects all the technicians so much that you feel so important, like you want to work there. Like he'll actually like come and discuss with you. It's like you learn so much the way he shoots and all of those things. I think it's been an amazing experience. Also நான் வந்து அவரோட செட்ல மட்டும் தான் ஸ்பாட் பண்ணிருக்கேன். I also did spot for Adithya Varma. Oh, you're on Adithya Varma as well. Which Adithya Varma? Varma illa, Adithya Varma, second. Oh, Adithya Varma, the one that released. Yeah. Nice. So I worked on that also. But yeah, mostly it's been Karthik sir's film. And I think I had a great experience. Adho Petala 93 days out to the world. Watching like, Thalaivar act. Sir, yeah, and Karthik sir directing him and Thalaivar, Rajni sir acting la. I think that project all of us were like on a high. Like you're just being on set. On a high, yeah. Is there like any special aura that you feel when Thalaivar is on set? When always he gives you that, oh my god. It is literally when everyone keeps saying that, oh, such a nice human being, you can actually feel it. You can actually feel it. Like, பயங்கரமா இப்படியே நின்றுருவாரு. சடனா வந்து when they say action அப்படியே மாறிடுவாரு. Like பயங்கரமா ரோல் பண்ண கட்டன் சொன்னனே நார்மல் ஆயிடுவாரு. Like such a nice person. He's always sitting there reading books. He'll hardly go to the caravan. What are some of the books that I have no idea. What's this? But I think one book was some related to meditation or something. Of course. Yeah. But I can't, obviously I don't read books, so எனக்கு தெரியல. ஆனா அழகா உட்காந்து புக்ஸ் படிச்சுன்னு இருப்பாரு. நான் எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு சுத்தி வந்துட்டு இருப்போம் எல்லாரும். Whole set will be somewhere around him only. From Karthik sir till anybody will be always around him. And he's used to like that. He's never lost his cool. Say, guys, leave me alone. Because nobody will go bother him. Just be around him. அப்படியே பார்த்துட்டு அதெல்லாம் பெருசா இல்ல. But I think he also got a little comfortable with the set. Because I'm surprised that he was comfortable with the set because every technician who worked on that set was a Rajni sir's fan. And it's their first. Ellaroda first film. With him. Yeah. Karthik sir, choreographers. Yeah, I think I could see that when watching Peta, it felt very much like a tribute to Rajni. Yeah. So when you guys were watching it as a crew, no, I'm sure ellame full on the final show paakumbodhu crew ah paathirupinga. Yeah. So how's the vibe then when you guys were all like finally in the scene, this is how this has come out? Finally நம்ம எல்லாரும் வந்து தலைவரோட ப்ராஜெக்ட்ல வேலை செஞ்சிட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல தான் இருந்தோம் எல்லாரும். It was just like, but எனக்கு வந்து it's when you're working on a film, no, it's never like, oh, okay, படம் சூப்பரா இருக்கு. It's always about கடைசி வரைக்கும் எல்லாம் கரெக்டா வந்துருச்சா, கார்டு கரெக்டா போட்டோமா, அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டோமா. It's always that in your head. It's always that in your mind. So you for being editor, yeah, I'm sure you would have that thing. நான் பேட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஷோ காசில பாக்குறப்ப கூட எல்லா கார்டு கரெக்டா வந்துச்சா, அசோசியேட் ப்ரொடியூசர் ஓகே, எல்லா ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருக்கா, இப்படிதான். I'm not even kidding. I'm fully looking at that and I realized, oh shit, I'm supposed to be actually like hooting and clapping because Rajni sir's introduction. So அந்த மாதிரி ஒரு zone. It's very hard to come out of it. Yeah, I'm sure. But generally, as technicians, only when you watch a film, you don't like look it as a general. But when you're actually working on it, it's very different. Is it possible ever for you? Are you able to watch films anymore with that I think audience I did a couple of films. ஆனா இப்ப எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல என்ன படம். I have, but it's not very easy. I think you just eventually your mind starts looking at, oh, இங்க கட் பண்ணிருக்காங்க, and when you saw your name focus page அங்க வந்து அது பண்ணிட்டாங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொழுப்பு தான். ஆனா you just can't help it, bloodல இருக்கும். bloodல 10 years ஆ நீ பண்றீங்கனா blood. நீ என்னமோ பெருசா நான் வந்து ஏதோ அங்க இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி.
சரி ஓகே ராதா மைண்ட்ல தான் இருக்கும் பொதுவா. ஆமா. பட் இட்ஸ் அது இருக்கும். And when you saw your name coming on as edited by Radha Sridhar on the big screen, It's nice because people clapped and you're hooted like- for me. It was nice, but yeah, I think I'm still sinking in. It's not like it's hit me too இன்னும் much. அந்த ஒரு- அதெல்லாம் வரல. அப்பயும் அதே மாதிரி ஓகே நம்ம கரெக்டா அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சிடணும். அந்த மாதிரி ஒரு தோணல தான் இருக்கேன். Nice dude, great stuff. I think you do definitely deserve that applause. You know, I know how much of a pain it is Yeah. being the editor for an entire project. Yeah, because Then, everyone thinks everything will first come of there. all, everyone has this thing in their head, okay? It's like editors na என்னமா ஜாலியா ஏசி ரூம்ல வேலை செய்றீங்க. I am literally telling everybody who says that to me Yeah, that it's come not case. sit with me on an edit table Yeah, and just edit like you don't have to edit. Do just like dump in the rushes and do a scene order for me. Nothing else. I don't even want you to edit it. No, it's mental stress, guys. It's not so easy to just sit under AC and be like, oh, it's such a cool job. It's It's not a literally cool the job. job of putting a film together. It's not easy. Yeah, it's very hard. Especially, I think when you're shooting a film, right? At least you're out in the open, you're talking to people, there's so much happening. So you feel like, yeah, there's one social thing. You feel like, okay, yeah, this is fun. But when you're sitting in front of one computer alone for 48 to I don't know how many days, just by yourself, minji pona, human being by your side, Yeah. it does get a little Yeah, mental nobody toll. gets the mental stress. They all think நடந்தாதான் ஓடுனாதான் வந்து வேலை பார்க்குற மாதிரி அப்படின்னு. Yeah. I don't know if I actually should sit and justify all those things because I'm not sure if everyone will get it. So I'm just like எதா பேசிட்டு போங்க. ஆமாமா நல்ல ஏசி நல்லா இருக்கு சார். So how do you cope with it then? How do you like deal with all that mental stress? Do you have a technique for it? Do you take a walk now and then? Break? What do you do for it? So I generally don't like sitting in a space where there's like nobody. I can't deal with that kind of a workspace. So if I'm going to be sitting in a place alone and like a very silent whole place just for myself, I don't think I can deal with it. It gives me too much. It gives me more mental stress. So I tend to like sit in a place where whenever I want, I can just step out and there'll be a bunch of people. I can just talk to them and then come back. And right now, after becoming an editor or whatever, I generally am not sitting alone. I always have my assistant with me. So it's a lot easier for me to just talk to her. All these things. It's probably one of the ways I am coping without my own knowledge. Yeah. Maybe as I'm telling you, it's probably my way of coping with all of those Kandipa, things. Also, when you start working, you'll be so much into it. Like you'll அந்த want ஒரு to do flowல அப்படியே போயிட்டு அது வந்து ஒரு flow அந்த flowல உட்கார்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும் பட் அது ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா you get into that flow, it's like you will not even feel like getting out of it. அப்படியே you'll be into it, you'll be glued to it. So when I come out, there'll be a bunch of people. So be it Stone Bench office, there are always people around. Like I'll go to the edit room, நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன். திடீர்னு if I want, I'll just come out, I'll just talk to these guys and then be like 10 minutes 15 minutes I'll go back. So I think that workspace is something I'm more comfortable with. I don't think I can do a silent like empty work. There are people who actually prefer that. I'm surprised how they do that. நான்லா மென்டல் ஆயிடுவேன். இல்ல I also generally sometimes for my short edits I prefer that. இல்லனா ஒருத்தன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து பேசிட்டே இருந்தா என்ன பண்றது I used to be that. அந்த பேசிட்டே இருக்கிற கேரக்டர். அதுக்கப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நம்ம வந்து யாரும் நம்மள மதிக்க மாட்டாங்க அப்படினு. Good to know. Yeah. Okay, I think we've spoken a lot about your work life and like editor Radha. So if I have to, I think can we add editor as one of those words? No? Yeah, 3 words to maybe. describe. But maybe. Yeah, I think I want that to be included. Okay, cool. So let's say you don't want to do editing. Where enna பண்ணுவ? Interesting. I actually wanted to be a dancer. I want to be a dubbing artist. A lot of people tell me I should be an RJ. Yeah, I can understand why. Just because I talk a Yeah, lot. I'm not exactly. sure if I can be one. That's a different story. But I think what I really miss is dancing. I learned Bharatanatyam for about 8 years. எல்லாமே இந்த 8 years 10 years அந்த மாதிரி தான் போகுது. அதுதான் dude, என்ன மேட்டர் தெரியுமா? அதனால தான் எனக்கு என் லைஃப்ல வந்து எம்எல்ஏ எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாம போச்சு. எதையுமே நான் உருப்படியா பண்ணல. There are so many things that I want to do. யாருங்க 8 வருஷம் ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டு எதுவுமே உருப்படியா பண்ணல. விட்டுட்டேனே, அதான் பிரச்சனை. ஏன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல எங்க அம்மா பயந்துட்டாங்க, ஐயோ இது படிக்க மாட்டேங்குது, டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு வர போனா அது உருப்படாது அப்படின்ற மாதிரி. But actually I don't think my mom stopped. She actually still feels bad about the fact that I discontinued. But I tried learning again right now about few months back. But I'm still, I don't think, no, I have the time, but I don't think it's in my head or in my body to learn something from the scratch because it feels like it feels like I've learned all of these things already.
it's my fault that I stopped. So I don't think my mind is accepting the fact that என்னால் இதெல்லாம் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கட்டினா எனக்கு கோவம் வருது. Like I'm just irritated with myself that I stopped and I have to learn it all again. So dance is something that I've been trying to get myself into again, like any form. Wanted to be a dancer, but I definitely wanted to continue dancing. I think you should, because it's only when you do some different things in life, like it can be drawing or art or even like maybe acting or dancing for that matter, it'll open up new perspectives in what you do here. Yeah. அந்த Maybe மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு அந்த மாதிரி. டப்பிங்லேயும் ஆசை. ஆனால் என் குரலை கேட்க எனக்கே பிடிக்கல, மற்றவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும் நம்ம அந்த குரல் மாதிரி. நம்ம குரல் அதுக்கு நமக்கு மாதிரி அந்த மாதிரி நான் கேட்கறதுக்கு டப்பிங் வாய்ஸ் டெஸ்ட் கொடுத்தேன். ஆனால் அவங்க என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கால் பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா திருப்பி கால் பண்ணிட்டு சாரி மேடம், உங்களோடது நாங்கள் வேற நாள் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப சேடாக போச்சா. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன காலே பண்ணல. Yeah, உங்க So let's படத்திலே hope. you can offer a bunch of voices. I'm sure in the dubbing studios they'll always want extra அதான் voices. என் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கே தெரியும் இல்லையா. சரி, ஓகே மேடம். அதனால தான் நம்ம ஏதாவது வெளியில் போய் ட்ரை பண்ணால் நம்ம அந்த அளவுக்கு அசிங்கப்பட மாட்டோம்னு நினச்சேன். ஆனால் அவங்களும் அசிங்கப்படுத்தி பேட்டா காசு மட்டும் கொடுத்து அமிச்சிட்டாங்க. டூட் பேட்டா காசாவது கொடுத்தாங்களே, சந்தோஷப்படு. பேட்டா எங்க அம்மா தராங்க அந்த மாதிரி தந்திருக்காங்க. கொடுத்துட்டாங்க. So not அது bad. கொடுத்துட்டாங்க. பட் யா ஐ திங்க் மேபி அந்த மாதிரி ஏதாவது சும்மா எல்லாத்துலேயும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணோம். நிறைய இருக்கு. And have you ever felt that though when you're editing something or continuous ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நீ வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் ரேண்டமா ஒரு விஷயம் நீ பண்ணிட்டு திரும்பி எடிட்டுக்கு வந்தா, has that helped you or has that made things worse? பண்ணிட்டேன்னா போயிடும். ஃப்ளோ அப்படியே ஃப்ளோ போயிடும். நான் உட்காந்தேன்னா காத்தால 10 மணிலேருந்து நைட் 11 மணி வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்துருவேன். பட் Okay. அது வந்து டிபெண்ட்ஸ். ஆனால் அது உட்கார்றது ரொம்ப கஷ்டம் டூட். அது எனக்கு இப்போதான் புரியுது. அந்த மைண்ட் செட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம. ஆமாம்மா. ஏன்னா வேற ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே அது என்ன ஃப்ளோல இருந்து அந்த ஃப்ளோ பிரேக் ஆயிடும். So do you have a process on that also? Like let's say you're editing on FCP or something, திடீர்னு கூகுள் குரோம்ல இருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை தட்டிட்டு அது இந்த ராபிட் ஹோல்குள்ள போயிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவியா? அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப கேவலமான ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ. ஐ ஹேவ் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் கூகுள் குரோம் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வராது எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் மோஸ்டா வந்து அதெல்லாம் ஆன்ல வைக்கல. எப்பவுமே ஆன்ல வைக்கல. வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அதான் ஏன்னா என் பக்கத்துல லைட்டா நான் திரும்புறப்போ ஒரு நோட் புக்கும் ஒரு பென்னும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ ஹேவ் திஸ் அன்னாயிங் ஹேபிட் ஆஃப் ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி டூயிங் சம் டிசைன்ஸ் ஆர் ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் ரைட்டிங் எவ்ரிபடிஸ் நேம் தை ஹியர். ஒன்று என் பேர் எழுதுவேன், இல்லை யார் பேராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க பேர் எழுதிட்டு இருப்பேன். கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் சைக்கோத்தனமா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒன்று ஐ மீன் பண்ணுவேன். ஸ்ரீராம ஜெயம் அப்படி எழுதி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது ஏதோ புதுசா இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். அல்ல அந்த நோட்ல வந்து ஜான்வரி எழுதிருந்தா அந்த ஜான்வரியை வேற ஸ்டைலில் எழுதுவேன். அப்புறம் 2023 கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருப்பேன். எனக்கு அது ஒரு பயங்கர ஒரு அன்னாயிங்கான ஒரு ஹேபிட் போன இருக்கு. ஜென்மத்துல நீ ஒரு கேலிகிராஃபரா இருந்திருக்க ராதா ஸ்ரீதர். இருந்திருக்கலாம் நீ ஒரு dude. ஏன்னா நான் டிஃப்ரெண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்ஸ். ஜெயதேஷ் யா ப்ரோ. இந்த ஜென்மத்துல நீ எடிட்டரா இருக்க, கையெழுத்தையே மறந்து போயிட்டு இப்படி ஒரு டிஜிட்டல் பர்சனா மாறி இருக்க ராதா ஸ்ரீதர். வாட் உன்னோட அ மேன். ரூட்ஸே மறந்துட்டு சே அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. சத்யா இட்ஸ் இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் மேபி. ஏன்னா நான் எப்போ பார்த்தாலும் டிஃப்ரெண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்ஸ்ல எழுத வேண்டாம். இப்போ அது கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ண முடியும்? வேஸ்ட் தான். இப்போ நம்ம பண்றது எடிட்டிங். சொல்ற மாதிரி அதெல்லாம் மறந்துட்டு அப்படியே ஃப்ளோல போயிடணும். ஸோ yeah, we spoke a lot about editing, we spoke a lot about your processes, and I honestly did learn a lot about what is the process in editing and what are the various pains that happen in it. But we still have one pending mission, Radha Sridhar. அந்த மூணு ஆனா மூணாவது வார்த்தை ஷோ 2 முடிச்சிட்டோம் கைஸ். ஒன்று வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக், இன்னொன்று எடிட்டர். மூணாவது எடிட்டர். ஓகே ஐ மீன் ஐ திங்க் ஐ அம் அ கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக். அது அது முடிச்சிட்டோம். நம்ம முடிச்சிட்டோம். இட் கேன் பி எனிதிங். நோ நாட் Anything. அபௌட் Yeah, ரிலேட்டட் டு yeah, வர்க். yeah, yeah. ஏதாவது சொல்லு நீயே ஏய் உன்னை பத்தி நான் எப்படி சொல்றது? யார்? ப்ளீஸ் டா. அந்த மாதிரிலாம் Is- எனக்கு தெரியாது. Okay, fine. Let's just go with talkative. யா Cool. ஆர் ஜஸ்ட் ஃபன். Fun. You prefer fun rather. Okay, cool. Fun works. It's true. யா But in general, It's I nice. think it is. I think we can use fun because this entire podcast was fun. It was. ஐ ஹோப் சோ டு. It was flowing really well, and yeah, I learned a lot of points. I stepped into the world of a Karthik Subbaraj set. I understood how it is to like see a Thalaivar on set and how S.J. Surya's monologue was. We literally saw the journey of a film from the shoot getting over all the way to the final screen, and we know what the process is. If possible in edit, we'll have that flowchart coming on when we're talking about like one ting ting ting, and we'll make that like an actual graphic that we can use for our resources. And on top of that, we also learned how it is for an editor. What are the mental strains that go into that person sitting into that one room, and the various constant dialogues you keep hearing from outside in the industry and Yeah. non-industry peeps
talking about an editor also. So it was fun. Generally, we learned a lot about the behind the scenes of a film. So thanks for sharing and for being on that show. Do you have any closing remarks? Is there something that you always want to tell somebody like, டேய் ஒரு எடிட்டரா நான் சொல்றேன் நான் கேட்டுக்கோங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. நானே 4 விஷயம் எனக்கு சொல்லிக்கணும் போல இருக்கு. அந்த மாதிரி என்ன அந்த 4 விஷயம் ஏதாவது இருக்கா? அப்படி அதையும் சொல்ல மாட்டேன்ல. ஓகே புரிஞ்சுச்சு. ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் நான் புடிங்கி எடுக்கலாம்னு பார்த்தா கரெக்டா ஒரு பிளாக் வச்சிடுறாரு. அதான். But no, it's so much fun actually talking to you. I mean, I've never done this before. It's my first time, but it's also nice. I'm Is also the first being time you're being in front of camera as well? yeah. What, really? Like at all in life? Yeah, no. Second கண்டிப்பா time. வந்திருப்பீங்க. Oh. But yeah, Hey Saramikala, I think it was the whole team, like team interview madri. But But solo, this is my just first you. time. Carrying the entire conversation Yeah. forward now. Thanks guys. Thanks for that. Thanks for having me. So- And it's really nice. I mean, thanks so much. இந்த மாதிரி ஒரு thought processல நீ என்ன கால் பண்ணிருக்க பத்தியா? Yeah. You should be thanking Bharti for that mainly. She's So the one who- cute. If you guys have been watching this episode, please feel free to drop your comments on the various portions that you either agree with or disagree with, or if there's something that you wanted to ask, you can let us know. You can either email to us or drop it in the comments if it's available. I'm reachable at Instagram, and Radha Sridhar is also reachable on Instagram if she is. Yes. At Radha Sridhar. At Radha_Sridhar. At Radha_Sridhar. So she's an editor, and you guys can ask any doubts if you want. And நல்லா இல்லனா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. இக்னோர் பண்ணிடுங்க வீடியோவை. It's easier, you know. இல்ல அந்த மாதிரி நல்லா இல்ல, நீங்க எனக்கு you guys can mail to me. I will take it as அப்ப feedback. next time என்ன and I will கூப்பிட மாட்டியா? improve. நீ blood I will take it அடா as feedback பாவி. and improve on it, Radha Sridhar. But thanks guys. Thanks for tuning in. This is Jaytesh signing off of TIGPods. Awesome.